So in this video, we'll see about Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law is also called as KVL. So let's see what is Kirchhoff's voltage law. KVL states that the algebraic sum of potential difference in a closed circuit is zero. Here you need to remember two different words. One is potential difference and the other one is closed circuit. What does this closed circuit consist of? It consists of several elements. What are those several elements? It might be a battery, it might be a capacitor, it might be a resistor, anything. So we can have batteries, we can have resistors, we can have capacitors, etc. And then each element means see, battery is an element, resistor is an element, capacitor is an element. For example, if we are having a battery, or if we are having a capacitor, or if we are having a resistor, what will happen for these all the elements? In each element there will be a voltage drop or rise. So there will each element there will be a voltage drop or rise. Here we have two situations. What are those two situations? If we are considering the potential difference, it may have a drop situation or it may have a rise situation. So drop is considered as a situation and rise is considered as a situation. So altogether we are having two situations in this condition. Now let's see an example. ఇది నా ఎలిమెంట్ 1, ఇది నా ఎలిమెంట్ 2. ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు నా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఇఫ్ దిస్ ఛార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్, సో ఫస్ట్ కండిషన్లో దిస్ ఈజ్ మై ఎలిమెంట్ 1, దిస్ ఈజ్ మై ఎలిమెంట్ 2, అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ టు నెగిటివ్ డైరెక్షన్, అంటే ఈ పాజిటివ్ పాయింట్ నుండి నెగిటివ్ పాయింట్కి కనుక మూవ్ అయితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ drop, and this drop is denoted by negative symbol. The next condition is, this is my element 1, this is my element 2. If charge is moving from negative point to positive point, it is called as rise situation, that we use by positive symbol. I hope you understood this. Now let's see the other part. I'll show you a pictorial representation so that you can understand it. So this is the diagram we have. ఇక్కడ ఏంటి, ABCD, ఇదేమవుతుంది, ఇది ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. ఎందుకు, ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా, లేవు. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్. సో దిస్ పర్టికులర్ సర్క్యూట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్. అండ్ నవ్ ABCD ఈజ్ ది లూప్. ఈ పాయింట్ క్లియర్ కదా. సో దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఇదేంటిది, దీన్ని ఏమంటాము, బ్యాటరీ అంటాము. Now what is happening here, we are having totally one. See, I told that a closed circuit consists of several elements. It might be a battery, it might be a resistor. For example, for this particular case we are having two batteries and 4 resistors. So how many elements we are having in this closed circuit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So totally we are having 6 elements. Clear? Now what is happening here is, we need to apply Kirchhoff's voltage law for this circuit. How we'll apply Kirchhoff's voltage law? So Kirchhoff's voltage law can be applied in such a way that the direction in which the current flows, in that direction only we'll be applying Kirchhoff's voltage law. See, current going in a particular direction, for that case only, according to that only you need to apply Kirchhoff's voltage law. So KVL is applied in that sense. So now what will happen, if we are taking at R1, so now we are at resistor 1. At resistor 1 we don't know the potential difference. We don't know this because they did not give us any potential difference for us. So we know according to Ohm's law, V is equal to IR.
This Kirchhoff's voltage law is also called as law of conservation of energy. This is also given in our intermediate syllabus. Okay, now what will happen? We need to calculate this particular equation with the help of KVL. Let's see how to do it. So this is the circuit we have. Now we need to apply KVL. So at present we are at resistor 1. So మనకి దీని యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ తెలీదు. సో అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా we know that V is equal to IR. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాని విల్ యూస్ టు ఫైండ్ ది కిర్చాఫ్స్ ఈక్వేషన్. సో నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో మనకి వాడు డైరెక్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్, పాజిటివ్, నెగిటివ్, పాజిటివ్, నెగిటివ్. ఫైన్. నవ్ కరెంట్ ఛార్జ్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఫాలో అవుతుందో మనం ఆ డైరెక్షన్లోనే కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లాని సాటిస్ఫై అయ్యేలా చూడాలి. సో కరెంట్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ రెసిస్టర్ 1. సి అంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ నుండి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి కరెంట్ అనేది. సో రెసిస్టర్ 1 నుండి ఇట్లా వస్తుంది కాబట్టి ఐ గేవ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో నవ్ రెసిస్టర్ 1. సో కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ టు నెగిటివ్ ఛార్జ్. దట్ మీన్స్ it's a drop situation. We represent it by minus. So minus IR1. నెక్స్ట్ దీనికి అంతే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుండి నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి మైనస్ R2. నెక్స్ట్ R3 ఏంటి, పాజిటివ్ నుండి నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ R3. నెక్స్ట్ R4 అంటే పాజిటివ్ నుండి నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ R4. ఇక్కడ ఎందుకు, మనం ఫస్ట్ R1 నుండి మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ కాబట్టి R1 నుండి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో టు ఫైండ్, వీ డోంట్ నో ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బై ఓమ్స్ లా. సో వీఆర్ గెటింగ్ మైనస్ IR1, మైనస్ IR2, మైనస్ IR3, మైనస్ IR4. ఫైన్. నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ నుండి ఈ డైరెక్షన్కి వస్తుంది. అంటే ఏంటి, మళ్ళీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుండి నెగిటివ్ ఛార్జ్కి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ కరెంట్ అంటే స్మాల్ I. So what will happen, again we will get minus E2, and then from this direction again the current is flowing here. What is happening here, it is flowing from negative charge to positive charge. So it is a rise situation, so we use E1 here. So the first, this particular sum should be equal to 0. So if we are writing it in one statement, minus IR1, minus IR2, minus IR3, minus IR4, minus E2 plus E1 is equal to 0. ఇవన్నీ RHS సైడ్కి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ E2 ప్లస్ E1 is equal to IR1 plus IR2 plus IR3 plus IR4. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఐ టేక్ I కామన్, మైనస్ E2 ప్లస్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R4. నవ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ E1 మైనస్ E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R4. This is the final equation we are getting. So what will happen is, the main equation is, ఇక్కడ E1 E2 అనేవి మన batteries. So what is happening here, the batteries will release some energy and that same amount of energy is consumed by the resistors present in the circuit. So what is happening is, the batteries will release some energies and that same amount of energy is consumed by the resistors
present in the circuit. So this is the concept of KVL. So in the next video I'll explain you with the help of an example. But what is the main problem here is we need to know how to apply KVL. So if they are giving is means we need to first check for the sign convention while doing a KVL problem. First point is we need to check the sign convention, and next we need to find the equivalent resistance. Equivalent resistance ante whether it is given in a series or a parallel form, అది చెక్ చేసుకోవాలి. అది చెక్ చేసుకొని మనం చేయాలి. And then we need to find equivalent current. So we need to check on these conditions carefully while solving the problems in KVL. In the next video I'll explain you how to solve the problems. I hope you understood this particular concept, and if you're having any doubts, let me know in the comment section. I'll clarify it.